Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Acha. Okay, I have given the notice right in your classroom. Have you checked it? That Yes, sir. Yes, sir. Monday I will the exam will start from 11:30. So you can join 10 to 15 minutes ago. Right, means from 11:30 I will uh, start the viva one by one according to the name. Right, according to the list. Two or three questions I will ask. So based on this, I will give the marks. Second thing is that fine. Have you started to study? কারা কারা কোথা থেকে কি পড়ছো একটু বলো শুনি। অঙ্কিতা, কোথা থেকে পড়া স্টার্ট করেছো? ডিবিএমএস। হ্যালো, আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. অঙ্কিতা, কোথা থেকে পড়ছো? স্টার্ট করেছো? হ্যালো, অর্পিতা, অর্পিতা। Yes, sir. हाँ, तो फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड टू स्टडी? सर पिछले क्लास में जो आपने पढ़ाया था वही पर है। कहाँ पर? पिछले क्लास में? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ रहे हो, मीन्स बुक और वेबसाइट, ट्यूटोरियल। See the slides what are here, these are for indicative only, means these are all the brief things are discussed here, right? So you need to read from any source, whether it is book or any tutorial. Ayon, অঙ্কিতা, তোমার কথা কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না। তোমার কথা তো শোনা যাচ্ছে না কেন? তুমি আরেকবার জয়েন করো, লগ আউট হয়ে এই মানে বেরিয়ে গিয়ে। চয়ন, চয়ন, গৌরী, কোথা থেকে পড়ছো? হ্যালো, গৌরী, কোথা থেকে পড়ছো? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, হোস্ট, যখন হোস্ট কি নেটওয়ার্ক দেখতে এখন আমি হোস্ট হয়েছি তখন আমি যেতাম অন্য
কনফিউজ যে লেফট করেছে সে ওর জন্য দুটোই লেফট করেছে। তার মানে সে হয়তো তার লেফট ফর এভরিওয়ান করে দিচ্ছে। ওটাই করেছে। কেউ হোস্ট কে এখানে আবার? হোস্ট কে? ইন্দ্রায়ুত? না আগেরটায় আমি ছিলাম না, এখন আমি হলাম। এখন ফার্স্টে জয়েন করাম, আগেরটাতে আমি ছিলাম না। স্যার গৌরী কোথা থেকে পড়ছো? হ্যালো ইন্দ্রায়ুত, শুরু করেছো? না স্যার এখনো শুরু করিনি, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি। এখনো শুরু করিনি আমি, বাট করে নেবো এখনই, মানে আজকে কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপরে। আচ্ছা, গৌরী সাইড থেকে পড়ছো তো একটা সাইটের উপর ডিপেন্ড কিন্তু করে থাকবে না, কারণ একটা সাইটে সব কিছু থাকে না, ঠিক আছে? তো জাভা পয়েন্ট থেকে দেখছিলাম। আছে, প্রচুর সাইটস আছে, কিন্তু একটার উপরে কিন্তু কি বলে ডিপেন্ড করে থাকবে না, তো সেটা কিন্তু দেখে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কে আছে? নাফিজা? নাফিজা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো নীলাভ, শুরু করেছো? স্যার কোথা থেকে? স্যার শুরু করবো করে স্যার করা হয়নি স্যার, আজকে করবো স্যার, আজকেই করবো। মানে শুরু করবো বলে করা মানে তুমি কি কাজ করছো এখন? স্যার একটুখানি স্যার বাড়িতে ফিরে আসছি স্যার। ব্যস্ত আছো? চাকরি বাকরি করছো নাকি? না না স্যার, বাড়ির কাজ কর্ম করছি। প্রিয়া? একটুখানি শুরু করেছি, হ্যাঁ একটুখানি একটুখানি শুরু করেছি 5 তারিখ থেকে, কোথা থেকে? সাইড থেকেই করছি। তোমরা পিডিএফ নামিয়ে নেবে বইয়ের, বারবার বলছি। The PDF of Corth is available, the PDF of Tannenbaum is available, the PDF of কি যেন বলেছিলাম, রামাকৃষ্ণন, রঘু রামাকৃষ্ণন, ওটাও অ্যাভেলেবেল। বই কিন্তু রেফারেন্স হিসেবে রাখবে, যতই সাইট থেকে পড়ো না কেন, বারবার বলছি কিন্তু। ওয়ান বুক you have to take as a reference, then you can read all the topic, or then you can read the same topic from the website or from the YouTube, যেখান থেকে খুশি, বাট একটা যে কোনো বই কিন্তু অ্যাজ এ রেফারেন্স রাখবে, বারবার বলে দিচ্ছি। কর্থ ইজ ভেরি গুড বুক। যদি মনে হয় কর্থের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হচ্ছে, টানেনবাম ইজ দেয়ার, রামাকৃষ্ণন ইজ দেয়ার, রামাকৃষ্ণন ইজ অলসো ভেরি গুড বুক। তো যে কোনো একটা বই কিন্তু পিডিএফ দেবে, প্রত্যেকটা বইয়ের কিন্তু পিডিএফ অ্যাভেলেবেল, বারবার বলছি। পিডিএফ কে কে নামিয়েছো এখনো পর্যন্ত? ডাউনলোড কে কে করেছো পিডিএফ? তো করেছো আমি এত? করেছি স্যার, পিডিএফ কাজ করেছি। বই কেনার কোনো দরকার নেই, বইয়ের দাম প্রচুর। কর্তের বইয়ের দাম মনে হয় এখন কত হয়ে গেছে জানি না, আমরা যখন কিনেছিলাম তখনই ছিল 600 না 700। স্যার 929 টাকা স্যার, গেছিলাম আমি। তাহলে 929 টাকা। বই কেনার কোনো দরকার নেই, কারণ হ্যাঁ নো ডাউট বই ভালো, পিডিএফ থেকে পড়াটা একটু চাপ, বাট অত ইনভেস্ট করার দরকার নেই। ডাউনলোড করো, ওয়েবসাইট থেকে পড়ো। সঞ্চিতা? প্রিয়া? প্রিয়া প্রিয়া স্টার্ট করেছো? প্রিয়া স্টার্ট করেছো? স্যার আমাকে বলছেন? হ্যাঁ, বলছি পড়া স্টার্ট করেছো?
হ্যালো। হ্যাঁ, বলছি পড়া স্টার্ট করেছো? কোথা থেকে স্টার্ট করেছো? না স্যার, এখনো স্টার্ট করিনি। স্টার্ট করতে হবে তো। সঞ্চিতা? স্যার ওয়েবসাইট থেকে একটু দেখছিলাম, পিডিএফটা নামানো হয়নি। হ্যাঁ, পিডিএফ কিন্তু নামিয়ে নেবে, নাহলে কলেজে কোনো একদিন, কলেজ জানি না এখন আহ, কবে খোলা থাকবে কি করতে থাকবে না, বা যেদিন ওখান থেকে বইও তুলে নিয়ে যেতে পারো, বাট একটা বই রেফারেন্স হিসেবে রাখবে সবসময়। ও, পল্লব? পল্লব অ্যাবসেন্ট। প্রতিম? রাহুল গুপ্তা? সায়ন দে, পড়ছো? রাতুল অ্যাবসেন্ট। শ্রাবণী? সৌমিলি? ইয়েস স্যার। শুরু করেছো? স্যার স্টার্ট করিনি এখনো। স্টার্ট করো। স্নেহা? স্নেহা গান করেনি আজকে? স্থিতধি তিথি? স্থিতধি শুরু করেছো? না স্যার, এখনো শুরু করিনি স্যার। ও, এবার start নাকি? শুরু করো। ওকে, তো আমি স্টার্ট করছি। মোটামুটি সৌমেন মণ্ডল। সৌমেন, তুমি কি ভুল করে চলে এসছো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। বলছি তুমি কি ভুল করে চলে এলে? না স্যার, তো কোথায় থাকো তুমি? বাড়িতেই থাকি তো স্যার। তো জয়েন করো না কেন, ক্লাস করো না কেন? আগের মরশুমে তো আমি একদিনও দেখলাম না যে তুমি জয়েন করেছো। হার্ডলি হয়তো হাতে গোনা এক দুদিন হবে। সারাদিন কি ঘুমাও নাকি? না স্যার, বাড়িতেই থাকি। তো বাড়িতে থাকো তো কি ক্লাস ক্লাস করতে হয় না নাকি, এমনি হয়ে যাবে? এই আরেকজন এসছে, বর্ণিতা বোস। বর্ণিতা? হ্যালো? বর্ণিতা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। কোথায় থাকো তুমি? না, আগের সেমিস্টারে তো মানে হাতে গুনে 4-5টা ক্লাস করেছো না, তাও মনে হয় করোনি। কোথায় ছিলে তুমি? নেটওয়ার্ক? ছবি তুলছো, ছবি তুলে পোস্ট করছো, সব সময় সব জায়গাতে নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবেল আছে, তুমি পড়ার বেলা নেটওয়ার্ক নেই নাকি? আচ্ছা, কার একটা অ্যাবসেন্ট আছে?
অঙ্কিতা অর্পিতা বর্ণিতা চয়ন 10:27 হয়ে গেছে। এরপরে যে জয়েন করে তাই কিন্তু অ্যাবসেন্ট, জয়েন করে তোমরা করে জানবে। অঙ্কিতা অর্পিতা বর্ণিতা চয়ন আছো, দীপান্বিতা আছো, গৌরী আছো, ইন্দ্রায়ুধ আছো, Yes, sir. নাফিজা পল্লব, নাফিজা নাফিজা নীলাভ পল্লব পিয়া ঋষিকেশ ঋষিকেশ সঞ্চিতা আছো, সঞ্চিতা নেই। সমীরণ তুমি জয়েন, তোমাকে তো অ্যাবসেন্ট দেবো। হ্যাঁ, রাতুলও অ্যাবসেন্ট। কটা বাজে এখন? সায়ক দাস, ঠিক আছে, হ্যালো স্যার। বলো। অর্ঘদীপ তো বলছে যে ওর ব্যাংকে এমার্জেন্সি কাজ আছে, তাই ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারবে না, জানি তো। সেটা কি অর্ঘদীপ? অর্ঘদীপ তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো কোনোদিনই ক্লাস করে না। আজকে জানি তো বললো, তাই বললো। ও তো অর্ঘদীপ, তো অর্ঘদীপ কোথায়? অর্ঘদীপ ও তো যেদিন থেকে শুরু হয়েছে কোনোদিনই ক্লাস করে না, তো আজকে আর নতুন কি ও? ঠিক আছে, ওকে। স্যার, হ্যাঁ, কে স্যার? আমি আজকে তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ ধরে? 10:30 বাজে। স্যার এখানে একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম চলছিল। ওকে, সো আমরা যেটা বলি, আচ্ছা, okay, so today we'll start with the database models, right? So what is data model? What is data model? That this is the uh, layout or the architecture uh, in which or through which the data are stored, right, in an arranged manner. So database model is also the same, but this is the structure of the database where the data are stored in a particular format or in a particular layout, right? So the database models are basically are of different types. So hierarchical model is there, network model is there, acha, year model is there, then relational model is there, right? So there are these are the uh, models which are used in different DBMS, right? So what is the hierarchical model, right? So that you can see that this is the hierarchical model, right? So in
hierarchical model, uh, you can see the data are stored like a uh, tree format, right? And what is the tree format? So if you remember, so the tree format, we have one root, and this root is linked with all the other nodes or all the other uh, attributes also, you can say, right? So these are all that college is there. Means if you think about the database of a college, so the college is divided into two parts. One is the departments, another one is the infrastructure or the administration, whatever. Now the every department has what? Every department has the several courses. Like if you consider about the BCA, so in BCA the different courses are there, or you can say that different years are there, right? First year, second year, third year. Then that year can be divided into course, teacher, students, like. So it is totally depend on the organization, or it is totally depend on the company, that how they will uh, differentiate, or how they will store the data, how they will categorize the data, right? Courses again has divided into two nodes, that's theory and lab. Fine. So this is the hierarchical model. So in this model, a child node will only have a single parent node. Obviously, that we know that you are already familiar with this. That these are the child, and so there should be one parent node, right? This model efficiently describes many real-world relationships like index of a book, recipes, etc. Right. In hierarchical model, the data is organized into tree-like structure with one-to-many relationship between two different types of data. So that this is the one-to-many. That one course, or yes, one-to-many relationship is what, that uh, one teacher can uh, uh, teach many courses, right? Or one teacher can teach many students, like that, right? Or one course have many theories, or one course have more than one lab. So these are also uh, depicting the one-to-many relationships also. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. uh, okay, so in means if you use the hierarchical model, so the data can be retrieved very easily, right? Means because all the data are linked explicitly, right?
here all the data are linked explicitly so that you can easily retrieve the data. Next thing is that any change means if you change anything in the parent table, so these are automatically updated into the child table, right? Fine. That other DBMS, other database features are also implemented easily here, like database security is there, like data sharing is also available there. So these are common to everyone, right? Performance race is also very good if you use that hierarchical data model. Some disadvantages are there, so I'm just discussing the disadvantages. That if the parent table and the child table are not related with each other, right? If the parent table and the child table are not related with each other, then adding a new entry in the child table is difficult. Fine. Means if these are not related to each other, then if you want to add something in the child table, so this is difficult for that. Next, you can say that if you change the overall structure of the model, right? If you change the overall structure of the model, then automatically it will change the whole application programs. Because if this is the structure of the model, so based on this structure, you have to design the database, right? In conceptual level. So now, if you change the whole database, if you change the structure, that you can change. Suppose I am just doing this, that course department has that number of years, right? Then this year can be converted into child, teacher, and student, right? So if you change anything in this structure, so it will lead to change the whole application programs. Fine. Many to many relationship is not supported here. I told you that it has supported with one to many or one to one relationship, but many to many relationship is not supported here. The most important thing is that no data manipulation or data definition language is used. Means if you consider about the SQL, so this is the query language which is related with the relational model, right? But if you use the hierarchical model, so there is no standard uh, languages there to interact with the database. Fine. So the next one is what? This is the network model. So what is the network model? This is the extension of the hierarchical model, and it is looks like a graph. It is looks like a graph. So now if you consider, if you remember about the তোমাদের data structure হয়ে গেছে না? হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড সেমিস্টার ছিল কিন্তু কমপ্লিট হয়নি। হ্যাঁ মানে গ্রাফ ফ্রাফ তো চেনো তো এগুলো নাকি? হ্যাঁ স্যার চিনি, ইমপ্লিমেন্ট করতে জানি না। ইমপ্লিমেন্টেশন লাগবে না এখানে এখন আমাদের।
শুধু চিনলেই হবে, এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন লাগবে না। So this is the graph-like structure, which is known as the network model. And in network model, you can see that one node can have more than one parent node. Here you can see that C2 has two parents, B1 and B2. Right. So these are allowed to have more than one parents. So if you compare it with the hierarchical model, you can see that in hierarchical model only one to one and one to many relationship was is supported, but here you can see that it supports the many to many relationship, and since the many to many relationship is supported here, so it is very easy to access the data. Fine. And it is mostly used database model before the relational model, because it is, you can say that this is the modified version of the hierarchical model, right? So here you can see that all the nodes are related to each other and the parent nodes are there. So you can, so in the network model, it does not allow a member to exist without an parent or without an owner. You can say, means there should be no child without a parent. So all are linked with each other, right? And other database standards are also maintaining here. So this is, means like the others. So this is also one of the advantage of a network model. Um, but still, it has some disadvantages. Like uh, in network model, all the records are maintained using pointer, right? Here, all the records are maintained using pointer. So we know that pointer is not easy enough, right? Pointer is a little bit complex uh, concept. So that's why the database structure becomes very complex in network models. If you want to create the database based on the network model, you need to use the pointer, and that's why it is little bit complex. So if you want to manipulate with the data, and since you need to deal with the pointer, so it can lead to the operation anomalies, right? Operation anomalies means it can lead to the different error, or it can lead to the uh, duplication of the data, like, right? Same problem like hierarchical model, means if you change the structure of the network model, so it will change the whole database. You need to write the whole application program. Clear? Any question? নো স্যার। নো স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো নাকি, না শুধু শুনে যাচ্ছ? হুম? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। কারা জয়েন করেছে আপনি? রিয়াজ তো, আমি ইয়েস স্যার। তোমার তো অ্যাটেন্ডেন্সই পাবে না তুমি, কিন্তু কটায় জয়েন করেছো তুমি? স্যার 9টা 10টা 41 স্যার। তো কটা থেকে ক্লাস শুরু তোমার? স্যার ভুল হয়ে গেছে, মানে মানে রুটিন মনে ছিল না স্যার। বাহ, ক্লাস তো
তুমি কি নতুন কলেজ করছো? কলেজের রুটিন তো 10টা থেকে শুরু, সেখানে 10টা 15-20 পর্যন্ত টাইম দেওয়া হয় গ্রেস পিরিয়ড। নেক্সট দিন থেকে টাইমে জয়েন করবে, তবে কিন্তু তুমি পাবে আর কি বলে, ওকে স্যার, ওকে। 10টা 20-র মধ্যে জয়েন করতে হবে। সুমনও তো তাই, ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি সুমন? নেটওয়ার্ক সেটাই একটাই সলিউশন, সব কোশ্চেনের একটাই অ্যান্সার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। নেট প্যাক মেরে আছে। নেক্সট দিন টাইমে জয়েন করবে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ দ্য ইয়ার মডেল। তো আমরা তো অলরেডি আমরা জানি দ্যাট উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ইয়ার মডেল, রাইট? আমরা কোথায় যেন করেছিলাম, ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং উই হ্যাভ ডান দিস ইয়ার মডেল, তাই তো? So in year model, what? So here we are representing everything in the form of what? Entity, isn't it? An entity is what? Entity is all real life, means all the real world objects are known as the entity, right? So, and the entities are related, or are in relationship, are related, or linked through relationship, right? ER model is best used for the conceptual design of the database. This model is best used for the conceptual model of database, because this ER model helps to design the database very easily. So entity, we know that the entity can be, means if you have the entity, like this, wait, cover. Let's play. হ্যালো, হ্যাঁ বলো, তো বলো। স্যার ওয়ার্ক এরকম একটা কেটে কেটে আসছিল। ওটা নেটওয়ার্কের মাঝে মাঝে ফ্ল্যাকচুয়েট করে, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। So here you can say that student, this is the entity, right? And this entity is what? This has the attributes, and we know that we are representing the attributes through Eclipse. So name is the attribute, ID is the attribute, address is the attribute, age is the attribute, right? So there are multiple attribute is there, right? Entity, weak entity is also there, right? So all are, we are familiar with, and uh, one entity uh, is in relationship with other entity. Suppose this is the other entity, like, so this is student, and this is suppose or just wait. So suppose this is one entity, like teacher, and there is another entity like student, right? So these are the two different entities, and these two entities are in relationship via what? Via the relationship. This is the relationship, right? This is the relationship, and this relationship is what? Suppose teacher teaches student, teacher teaches student. So this is the and this is one to many relationship, right? So one teacher can teach more than one student. So this entity is in relationship with other entity through the relationship.
right? So this is the আমরা করেছি this in the year model. So relationship is what is the logical association among entities is called the relationship. So this relationship are of many types that already we know that this is one to one, one to many, many to one, many to many. তাই তো মনে আছে তো এগুলো? হ্যাঁ স্যার। And Yes, sir. huh? Yes, sir. Yes, sir. So this is the year model. Already আমরা পড়েছি এটা, and it is very easy to আমরা পড়েও ছিলাম that it is very easy to convert an year model to data model. আমাদের আছে অলরেডি এটা এখানে এখানে আমরা দেখব অলরেডি আমাদের ইয়ার মডেল আছে অলরেডি আমরা আবার পড়ব. So it is very easy to convert the year model into কোথায় গেল? Yes, it is very easy to convert the year model into a particular table. We have the some rules and we will do that. So year model is also using. Since it is a graphical representation, so it is very easy to understand the structure of the whole database, right? Still some disadvantages there because no industry standard is there for the notation. In some books you will see that the different notations are used, that no any standard notation is there for year model or year model. So that's why this is one of the big drawback. ঠিক আছে? And it is popular for the high level design. This is not a drawback, but this is not a disadvantage. But yes, means if your database is very complex and it and you need more means if suppose you are designing a database for a bank, so it has lots of data, lots of entities are there. So at that cases it is very easy to কি বলবো to explain the whole structure in the form of the year model. ঠিক আছে? The most popular one, the most easy one is the this relational model. So here you can see that in relational model it is in the form of a table. This table to bola hai na, here it is called as a relations. So this is one relation, this is another relation, this is another relation, right? So these are all known as the relation. And when we will do the normalization, so in normalization also there are if there are any duplications of the data, if there are any anomalies are there, so you can reduce all these anomalies through normalizations. So we have that topic here. All the acid properties are maintained, means the data should be atomic, there should not be any inconsistent data, right? Then so these things are maintained. Data integrity is also maintaining here. So all the basics of the database, means all the constraints of the database are totally maintaining here in the relational model, right? We will use the primary key for we have the foreign key, right? So everything is maintaining here. So here we have the attributes. So this is the relation. So suppose this is the student relation. So in student relation, the student ID, name, age. So this is what these are known as the attribute. ঠিক আছে? আমাদের আছে
is the Navajo group of Navajo. Navajo very ভালো. Navajo is very good. This is the okay, the Ramakrishna. This is the second edition. This is the fourth. Oh, actually. Okay, so এখানে কোথায় ছিলাম আমি? Okay, so the details also we will read that আছে আমাদের পরেই আছে that what are the different constraint we are using here, right? Yes, these are the different constraints. That domain wise we have the constraint, entity wise we have the constraint. That what I told you that the primary key, foreign key. So these are also used as a referential integrity. If any business constraint is there, business rules are there. Obviously means when the software is when you are providing a DBMS, a database to a company, so they should obey some rules, right? And this is collected by the DA. This is collected by the DA that what are the constraints need to use, what are the rules need to use. So these things are all known as the integrity rules and constraints. So that we will discuss again. So here it is very easy to represent the data because here the data is represented in the row and column format with all each row is representing a complete data of a particular object, a particular entity also you can say, right? Each row. Here you can see that the Akun has the complete details that his ID is 1, his age is 17. Here you can see that okay, this is the subject teaching by each teacher, and here the mapping is there that 1 1 and 98 means Akon got Java Akon got 98 in Java, right? Akon got 78 in C++. So this is the complete data you can get from the relations. So it's very simple. The structure independence is there means here the database is only concerned with the data, not with the structure, because I told you about this. The independence means if you want to change the logical view, it is not changing in the external schema. If you want to change the physical structure, it will not change in the conceptual structure. So the data independence is solely maintaining here, right? It is easy to use and a particular query language is there to retrieve the data, right? And this is the SQL. You can means the relational model is scalable. Scalable means you can easily modify a relation, means you can easily add the number of rows, you can easily add the column, right? You can so means you can alter your model or the relation very easily, right? Disadvantage are not quite means serious. The one means some limitations are there, like suppose you are um, using like
These are very silly. Uh, Disadvantage that suppose the data types has some limitations to take the number of characters, right? Suppose varchar 2, it is taking 32 bit, like that. So these are the limitations, right? That the number of uh, fields, there are some limit on field lengths, right? So these are the and obviously means when it will, when the number of data, when you have the large data to form the database, so obviously it will be complex, right? So except this, there are no any such disadvantages of the relational model. ঠিক আছে? Any question? So so database structure যা বেড়েছে ঢুকিয়ে দিয়েছে সিলেবাসের মধ্যে, database কি মতো করেছে।
হ্যালো। Yes, sir. না, আমার কারেন্ট চলে গেছে, কেন ওই জন্য ওয়াইফাই অফ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? Yes, sir. আচ্ছা, কোথায় গেল সিলেবাসটা? দেখছিলাম যে তোমাদের তো ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে, ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজেস। Okay, next one is what? This is the object oriented data model, right? So object oriented concept, what is the object oriented concept? That everything you need to represent in the form of a class, তাই না? Okay, Yes. so in this data model, this also obviously, since this is the object oriented data one, so it is representing the real world objects, right? This is representing all the real world objects, and here you can see that each objects are isolated with each other. Obviously each objects are isolated with each other because objects are independent of each other, and all the related objects are forming a class. So I'm already জানি that we have this. So here in this model, in object oriented data model, each it groups its related functionalities together. Means the objects groups all the related functionalities together and allows inheriting all its functionalities to the other related groups. Means suppose the inheritance আমরা বলেছিলাম, like the classes are related with each other, right? So here you can see that these two classes are there and they are linked, person and the employee, and this is the object of John. This is the another one object, this is another object, and you can see the data is there and the different functions are there to retrieve this data, right? So you can reuse the attribute and the functionalities, right? In object oriented data model, the most advantage is what, that you can reuse the attribute and the functionalities, right? So obviously when you have the reusability property, so it reduces the cost of the maintaining the same data multiple times, isn't it? So this is the one of the most advantage. Obviously it is giving the security because the data and the functions all are encapsulated, and the data abstraction feature is also there, right? uh, it is more flexible to change anything uh, in the structure. So these are the advantages of object oriented data model. Disadvantages also there because it is not still widely developed. It is not widely accepted, right? Uh, the object oriented data model is basically used for solving the requirements, right? And it is not actually a technology, and so that's why no, it is not widely accepted by the companies.
Right? They are following that mechanism, but since no particular query language or things are associated with that, so that's why it is not still used. It is using, but it is not accepted by all. Relational model is widely accepted and it is used everywhere. Standards also there because some lack of standards is also there because a proper standard or the not enforced still now. Right. Articulation. এই ছবিটা আমি জাস্ট নিয়ে নিই ছবিটা আমার কাছে নিয়ে নিই অবজেক্ট So this is what is the object relational database data model. Let's say that means here the object oriented feature and the relational feature that both the model means the object oriented data model and the relational model both are infused to get the uh, object oriented object relational data model. Now
in you can say that so whatever the relational models are there, so in the relational model that we have seen that in the relational model this is not uh, supported the inheritance property, right? The relation models is not supported the that inheritance properties, right? They are in relationship, but they are not. The code reusability is not supported in relation model. So now this, if you use the object relational data model, so it supports the code reusability. It supports the code reusability, right? It is that one of the good advantage of this object relational database system, right? Because here you can say that you can see that this is the object, this one another object, this is the object. So these objects are related with each other through the relations. Means these are the part of the relational models, right? They are in relationship with each other, and in the same time, it is also supported all the object-oriented features. That's why, uh, and this one is used. This object-oriented data model is actually used by the maximum uh, DBMS software, right? Because it is supported both. Means not only the relational model, it's not only the object-oriented model. So both are infused with each other, so that you can easily access the data, and also it is you can enforce the security also in a great way. Right, means all the advantage of the relational model and all the advantage of the object-oriented data model both are now uh, sandwiched together to get that model. Disadvantage is also there because of the complexity. Obviously, it is if you compare it with the relational model, so it is more complex. So obviously, when it is the complex one, so it will cost effective, means it will increase the cost. You don't need to means more knowledgeable or experience. You need to have experience and have a good knowledge to deal with to work with this model, right? So if you are an office, so you cannot, it is not possible to incorporate the data using this model. ঠিক আছে? Any question? Okay. Data structure independence, DML, database access, database structure.
Next, the phases of the database design, right? Means what are the different phases are used here for the database designing purpose. So, yes. So it is a framework that the database uses for planning, storing, uh, managing the data in a particular organization. Right? And one thing you need to remember that the data consistency should be in focus when you will designing, when the database is designed, right? So consistency is one of the major concern when uh, you are designing the database. The first one is what? This is the conceptual design. So when all the data and the requirements, all the requirements, everything has been is collected, right, and analyzed. So, so what is the next thing? So you need to create a conceptual database plan, right? So that we have seen that, and to implement that conceptual database, so you need to use a conceptual data model. That's why it is known as the conceptual design, right? And when the conceptual design phase is in progress, the basic data modeling operations like uh, can be defined or can be deployed to define the high-level user operations. What are the functions are implemented to incorporate of this operation? So these are also analyzed here. Next one is what? This is the logical design. This is the conceptual design. What you can see all the function requirements are analyzed here. Right? So this is the conceptual design. And in the logical design, what the data model what has been fixed. So these are incorporated with the conceptual design. So here the data model is mapped, which data model has been used, and ultimately it is mean after this logical design you are getting the relational schemas. What the schema, what the database structure you are getting. Uh, this is done from this case, and this schema it can be the year diagram, it can be the class diagram. Means if you implement, if you use the object oriented data model, or if you use the object relational data model, so then it can be represent through the class model, class diagram. Means মনে আছে that UML diagram আমরা বলেছিলাম, that UML diagram. So this UML diagram is solely related with the object relational data model, right? So class diagram is one of the part of this UML. It's a structure diagram. And we take UML diagram. It's UML diagram. So this is the UML diagram. So this is a structure diagram, and the one is the behavioral diagram. So class diagram is under the structural diagram. So the class diagram is there, that through which you can see that yes, yeah, this is the class diagram. Right? It means all the classes are there, all are related to each other. So this is the also you can this is what this is the object relational data model, right? So you can represent this either in the class mod diagram or in the ER diagram. If you use solely the relational model, then you can use the ER diagram. Fine. So by this design process, you can this phase actually giving the relational schemas. ঠিক আছে? After that, after inserting all the data, after the schema has been
populated with all the data. Now it is checking for any anomalies are there or not, right? Any duplication data is there or not. So insert anomalies is there, update anomalies is there, deletion anomalies are there. So these are all removed through normalization, right? So this is the process from where you can remove all these anomalies. So this is the third phase through which you can normalize each relations, right? And the last one is what? This is the physical design, and so this is the last phase where the final database, the relations are built, and this is the ultimate database design, right? Now here you can see that the application programs are there, the internal application programs are there to use this physical design, right? Internal schema is also there. So SQL are written to help in creating a database. Also the different integrity constants, indexes, so all applying here. So these are the four phases of the database design. বলো কারো কোনো ডাউট থাকলে বলো। হ্যালো, বলো কারো কোনো ডাউট থাকলে বলো। হ্যালো, হ্যালো, স্যার কারো কোনো ডাউট ফাউট থাকলে বলো। सर वाइवा में ये यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों करना पड़ेगा? हाँ, पूरा नहीं, जितना हुआ है। ठीक है। Any question? Any other question? Any other question? নো স্যার। তাহলে ক্লাস খতম করবো? হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে ভাইবার যেটা হবে মানে মানে যেগুলো যেগুলো ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসে হয়েছিল সেই টপিকগুলোর মধ্যেই আছে। আরেকবার বলো যে টপিকগুলো। মানে যেই টপিকগুলো দুটো ক্লাসে হলো সেই দুটো ক্লাস থেকেই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ড থেকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস কমপ্লিট করলাম।